আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 12 ইংলিছ কিতাপত থকা চেপ্টাৰ 1 দ্য লাষ্ট লেসন। ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে ক্লাছটো শেষলৈকে চাই থাকিবা কাৰণ আজি আমি আলোচনা কৰিম এই চেপ্টাৰ 1ৰ অল টেক্সুৱেল কুৱেশ্যন এনসাৰ, অৰ্থাৎ কিতাপত যিমানখিনি কুৱেশ্যন আছে গোটেইখিনি উত্তৰ আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত আলোচনা কৰা হ'ব প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনসাৰ 2015ৰ পৰা 2025লৈকে যিমানখিনি প্ৰশ্ন আহিছে এইটো পাঠৰ পৰা গোটেইখিনি ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ব। আৰু এই প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে চালে এটা আইডিয়া পাবা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আহে। যিহেতু তোমালোকে 12ত জাষ্ট ক্লাছ আৰম্ভ হ'ল, তোমালোকৰ চাগে অলপ আইডিয়া কম আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন ফাইনেল পৰীক্ষাত আহিব। চ' এইটো ভিডিঅ' চালে তোমালোকে এটা আইডিয়া পাবা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে। তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিম মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কমন কুৱেশ্যন, যোনবোৰ 99% চান্স আছে পৰীক্ষাত অহাৰ। চ' তোমালোকে ক্লাছটো একেবাৰে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিবা। এতিয়া আমি পলম নকৰাকৈ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিম। তোমালোকৰ লেসন 1ৰ পেজ নম্বৰ 7ত চাবা থিংক এজ ইউ ৰিডৰ 1 নম্বৰ কুৱেশ্যন যে What was Franz expected to be prepared with for school that day? ইয়াত কি কৈছে যে ফ্ৰান্স আছিল যে ফ্ৰান্সে সেই লাষ্ট দিনটোৰ কাৰণে কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন অৰ্থাৎ সাজু হৈ স্কুললৈ গৈছিলে। ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব ফ্ৰান্স was supposed to prepare a lesson on participles as M. Hemmel had informed them that he would question them on the topic that day. এই পাৰ্টিচিপলছ টপিকৰ ওপৰত পৰি গৈছিলে কাৰণ এই এম হেমেলে তেওঁক জনাইছিলে যে এইটো টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন সোধা হ'ব। তাৰপিছত কৈছে however Franz did not know even the basics about participles. কিন্তু যেনেকৈয়ে নহওক ফ্ৰান্সে এই পাৰ্টিচিপলছৰ বেছিকো নাজানিছিলে। Expecting a scolding from M. Hemmel, he was afraid to face him and hesitant to go school. তাৰপিছত আছে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন যে what did Franz notice that was unusual about the school that day? ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব যে on that day Franz noticed something unusual about the school. Previously, the beginning of school was marked by great bustle with noise echoing out into the street, the sound of desks opening and closing, along with students reciting their lessons aloud in unison, created a lively atmosphere. However, that day everything was still and silent, much like a Sunday morning. The unusual quietness took him by surprise. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি তোমালোকক প্ৰতিটো লাইন বাই লাইন অনুবাদ কৰি বুজাই দিব লাগে তোমালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবা। মই নেক্সট ক্লাছত তোমালোকক প্ৰতিটো লাইন বাই লাইন অসমীয়াত অনুবাদ কৰি বুজাই দিম। মই আগতে দিলে ক্লাছটো বহুত দীঘল হৈ যাব। যদি তোমালোকক লাগে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা, মই নিশ্চয় তোমালোকক দিম। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ৰাইমনা ক্লাছেছ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। ইয়াত তোমালোকে ক্লাছ 12ৰ গ্ৰামাৰ ফুল কোৰ্চ ফ্ৰীতে পাবা। চ' এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া। তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন What had been put up on the bulletin board? 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো most important question হয়। এইটো বহুতবাৰ পৰীক্ষাত আহিছে। এনসাৰ হ'ব an order from Berlin for the general public was displayed on the bulletin board. It mentioned only German to be taught to the students in the schools of Alsace and Lorraine. ঠিক আছে, এই প্ৰশ্নৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মই যোনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ক'ম তোমালোকে দাগ দি ৰাখিবা। ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট আছে থিংক এজ ইউ ৰিড। তোমালোকৰ কিতাপৰ পেজ 8ত চোৱা, পেজ নম্বৰ 8ত চোৱা। 2টা প্ৰশ্ন দিয়া আছে। তাৰে প্ৰথমটো হ'ল যে হোৱাট চেঞ্জেছ ডিড দ্য অৰ্ডাৰ ফ্ৰম বাৰ্লিন কজ ইন স্কুল ডেট ডে? ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইয়াত প্ৰশ্নটো কৈছে যে বাৰ্লিনৰ পৰা মানে কি পৰিৱৰ্তনৰ কি আহিছিলে অৰ্ডাৰ আহিছিলে, কি পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে বোলে স্কুলত অৰ্ডাৰ আহিছিলে সেইদিনা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব যে দ্য অৰ্ডাৰ ফ্ৰম বাৰ্লিন ষ্টেটেড ডেট জাৰ্মান উড বি টট ইন অল দ্য স্কুলছ। দেয়াৰ ৱাজ এ জেনেৰেল চেডনেছ এবাউট নট বিং এবল টু লাৰ্ণ এণ্ড ৰেচপেক্ট ইয়ৰ মাদাৰ টাং ফৰ লং। They were forced to learn the language of the oppressors. Mr. Hemmel wore his green coat that he wore on special occasions. He taught the last lesson more lovingly and sympathetically.
The villagers also came to attend the classes and sat on the backbenches as a tribute to Mr. Hamel for teaching their native language for so long. তোমালোকে মনত ৰাখিবা নেটিভ লেংগুৱেজ মানে মাদাৰ টাং হয় বা নিজৰ মাতৃভাষাটোক নেটিভ লেংগুৱেজ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, how did Franz feelings about M. Hamel and school change? ফ্ৰান্সে কি অনুভৱ কৰিছিলে এই স্কুলৰ কি অনুভৱ কৰিছিলে এই এম হেমেলৰ বিষয়ে আৰু এই স্কুলত যি পৰিৱৰ্তন হ'ব তাৰ বিষয়ে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব যে Franz had never enjoyed going to school. However, the news of this being the last French lesson taught by Mr. Hamel came as a shock to him, filling him with sadness. Though he had never liked Mr. Hamel, he suddenly felt sympathetic, realizing the agony and pain his teacher must be experiencing. The thought of being separated from him never troubled Franz, making him forget Mr. Hamel's crankiness and strictness. তাৰপিছত আছে he regretted not paying attention in class earlier. That day, Mr. Hamel taught with such warmth and dedication that even the most difficult concept seemed easy. এতিয়া তোমালোকৰ পাঠৰ ভিতৰত থকা প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰা হৈ গ'ল। টোটাল 5টা প্ৰশ্ন আছিলে, আমি আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, তোমালোকৰ আছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য টেক্সট। আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য টেক্সটত কিছুমান কুৱেশ্যন দিয়া আছে, সেইবোৰ আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। প্ৰথমটো হ'ল যে দ্য পিপল ইন দ্য ষ্ট্ৰীট ছাডেনলি ৰিয়েলাইজ how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? Answer hobo, the sudden realization of the preciousness of their language is shown through several instances. Prothom to hol Mr. M. Hamel's special attire. He wears his ceremonial clothes to mark the solemnity of the last lesson. তাৰপিছত দ্বিতীয়ত আছে the presence of the villagers. The elders occupy the backbenches to show their respect and regret for not valuing their language and school more. Franz's change of heart. The Franz, who initially disliked school, suddenly feels deep regret and finds his books to be old friends. তাৰপিছত আছে the solemn atmosphere. The usual hustle and bustle of the school is replaced by a profound silence. This sudden appreciation happens because the right to learn and speak their mother tongue is being taken away from them by order from Berlin. The imminent loss of their linguistic identity makes them realize its true worth. তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে যে Franz thinks students তোমালোকে টেনশন নলবা, আমি লাষ্টত মোস্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কমন কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছোঁ, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছোঁ। সেইখিনি চালে তোমালোকৰ এটা আইডিয়া হ'ব কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব আৰু কোনবোৰ প্ৰশ্ন পঢ়িব লাগিব, আৰু মই দিয়া কমন প্ৰশ্নখিনি তোমালোকৰ ডাইৰেক্ট পৰীক্ষাত কমন আহিব। ঠিক আছে। চ' 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল Franz thinks will they make them sing German even the pigeons? What could this mean? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব this thought from Franz carries a deep meaning. It reflects the idea that language and identity are natural to a being just as cooing is to a pigeon. The question implies that while the Persian conquerors can impose their language on humans and enforce rules in the territory, they cannot take away the natural essence of France. It is a subtle act of defiance, questioning the extent of the invaders' power and highlighting that their dominion is limited. It suggests that the spirit and culture of France, embodied in its language and nature, will endure beyond political control. এতিয়া আছে থিংকিং এবাউট দ্য টেক্সট। থিংকিং এবাউট দ্য টেক্সটতো কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়া আছে, প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি তোমালোকে চাই লোৱা, তাৰপিছত আমি কমন কুৱেশ্যনখিনি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমটো হ'ল when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Can you think of examples in history where a conquered people had their language taken away from them or had a language imposed on them? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব যে
M. Hammel's statement is a powerful reminder of how language is tied to identity and freedom. History has many examples of this, like প্রথমটা হলো British colonialism. In many colonies, including India, English was imposed as the language of administration and education, which marginalized native languages and created a colonial elite. 2 number, Russification. During the Russian Empire and the Soviet era, policies were implemented to impose the Russian language and culture on non-Russian ethnic groups in Eastern Europe and Central Asia. Germanization. The Persians, as depicted in the story, enforced German in Alsace and Lorraine. Similar policies were used in other conquered territories. In all these cases, suppressing a local language was a tool to suppress cultural identity and assert dominance. 2 number প্রশ্ন, what happens to a linguistic minority in a state? How do you think they can keep their language alive? Answer hobo, a linguistic minority often faces challenges such as lack of educational opportunities in their mother tongue, discrimination and pressure to assimilate into the dominant culture. They can keep their language alive through. তাৰপিছত দিয়া আছে 2 নম্বৰ পয়েন্ট কেইটা দিয়া আছে, তোমালোকে পয়েন্ট ওয়াইজ লিখিলে মার্ক বেছিকৈ পাবা, সেইকাৰণে আমি পয়েন্ট ওয়াইজ লিখি দিছোঁ। পয়েন্ট ওয়াইজ লিখিলে এইটো কিন্তু তোমালোকৰ এই 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰে উত্তৰ হয়। এতিয়া মেইন পয়েন্টখিনি আমি লিখিম। মেইন পয়েন্ট 4টা দিয়া আছে যে কমিউনিটি এফৰ্টছ, ইষ্টাব্লিছিং কমিউনিটি স্কুলছ এণ্ড কালচাৰেল চেণ্টাৰ্ছ, family tradition, speaking the language at the home and passing it on to the next generation. 3 number hall, art and media, promoting literature, music, films and media in their language. Advocacy, seeking constitutional and legal protection for their language rights. 3 number প্রশ্ন, it is possible to carry pride in one's language too far. Do you know what linguistic chauvinism means? ইয়ার উত্তর হবো yes, it is possible to carry pride one's language too far. When pride turns into an aggressive belief in the superiority of one's own language and contempt for others, it becomes linguistic chauvinism. This means an unreasonable and aggressive belief that your own language is better than all others. It can lead to intolerance, conflict, and the suppression of minority languages, undermining the principle of linguistic diversity and mutual respect. এতিয়া এটা প্ৰশ্ন আছে যে হোৱাট ৱাজ দ্য থাণ্ডাৰ ক্লাব দ্য নেৰেটৰ ৰিচিভড। এইটো আছিল কি 2015 পৰা 2018 আহিছিলে, কিন্তু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এইটো একচুৱেলি 4 নম্বৰত হ'ব। ইয়াৰ উত্তৰটো আমি কৰি ল'ম। ইয়াত টাইপিং মিষ্টেকত ইয়াত মিক্স হৈ গৈছে, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন হিচাপত কৰি ল'বা, বেলেগ এটা প্ৰশ্ন হয়, ঠিক আছে। এইটো এটা বেলেগ প্ৰশ্ন হয় আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছা এইটো এটা বেলেগ প্ৰশ্ন হয় ইয়াৰ পৰা, আৰু উত্তৰ হ'ব এইখিনি যে দ্য থাণ্ডাৰ ক্লাব ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, দুবাৰ আহিছিলে অলৰেডি এইটো প্ৰশ্ন। দ্য থাণ্ডাৰ ক্লাব ফৰ দ্য নেৰেটৰ ফ্ৰান্স ৱাজ দ্য এনাউন্সমেণ্ট বাই দিছ টিচাৰ M. Hamel that it was to be their last French lesson. An order had come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine, which was shocking and unexpected news for the boy. এতিয়া আছে most important part, previous year question 2015 চনৰ পৰা 2025 চনলৈকে কি আহিছিলে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম। এইখিনি তোমালোকৰ কাৰণে most important হয়, কাৰণ ইয়াৰ পৰাই তোমালোকে এটা আইডিয়া পাবা যে পৰীক্ষাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে, আৰু এই আগতে আহি যোৱা প্ৰশ্নটো গোটেইকেইটা তোমালোকে পঢ়িব লাগিব, এইবোৰ কিন্তু ৰিপিট হয়। যেনেকৈ এইটো প্ৰশ্ন দুবাৰ আহিছিলে, এই প্ৰশ্নটো 2016 চনত আহিছিলে, 2020 চনত আহিছিলে। প্ৰশ্নটো হ'ল যে হোৱাট ডিড M. Hamel say about the French language? এইবোৰ কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আহিব পৰীক্ষাত। M. Hamel described the French language as the most beautiful, clearest and most logical language in the world. He urged his students and the villagers to guard it and never forget it, as it was the key to their freedom. তাৰপিছত এইটো প্ৰশ্ন আহিছে 2017 চনত আৰু 2022 চনত। প্ৰশ্নটো হ'ল যে why were the old men of the village present in the school room? Most important হয় এইবোৰ প্ৰশ্ন।
Answer hobo the old men of the village were present in the schoolroom to show their respect for their country and their language, which were no longer theirs. It was also their way of thanking M. Hemel for the 40 years of faithful service and showing regret for not having attended school more often themselves. তাৰপিছত এইটো প্ৰশ্ন আছে, এইটো চনটো লিখা নাই কিন্তু এইবাৰ প্ৰশ্ন আগতে অহা প্ৰশ্ন হয়, হোৱাট ৱাজ দ্য বুলেটিন বোৰ্ড ফেমাছ ফৰ? খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো। ফৰ লাষ্ট 2 years দ্য বুলেটিন বোৰ্ড এট দ্য টাউন হল হেড বিন ফেমাছ ফৰ বিং source of all bad news. All the major updates including lost battles, the draft for the army and orders from the commanding officer were displayed there. তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল যে হোৱাট ৱাজ unusual about M. Hemel's dress on the day of the last lesson? এইটোও খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আগতে অহা প্ৰশ্ন হয়, চনটো লিখা নাই জাষ্ট। এনচাৰ হ'ব on the day of the last lesson M. Hemel was wearing his special ceremonial clothes, a beautiful green coat, a frilled shirt and a little black silk cap, all embroidered. He usually wore this attire only on inspection and tool to unlock the doors of their political and cultural imprisonment. এতিয়া হল most important common question আমি আলোচনা কৰিম। 10টা আছে। প্ৰথমটো হল এইবোৰ পৰীক্ষাত হোৱাৰ খুবেই চান্স আছে। এক নম্বৰটো হল why was Franz afraid of going to school that day? সেইদিনা স্কুল যাবলৈ কিয় ভয় খাই আছিলে ফ্ৰান্সে? Franz was afraid to going to school because he was very late and more importantly his teacher M. Hemel had announced a test on participles and Franz did not know the first word about them. তাৰপিছত 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এইবোৰ মই তোমালোকক কমন হিচাপত দিছোঁ, ঠিক আছে? What temptation did Franz face in his way to school? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব in his way to school Franz was tempted by the warm bright weather, the creeping of bird at the edge of the woods and the sight of Persian soldiers drilling in an open field. 3 number প্রশ্ন, what was the order from Berlin? খুবই ইম্পর্টেন্ট, এইটো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হয় 3 নম্বর প্রশ্নটো। the order from Berlin stated that only German language would be taught in the schools of the French districts of Alsace and Lorraine from the next day onwards. 4 নম্বর প্রশ্ন, how did Franz's feeling about M. Hemels and his book sense? ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন হয় 3 নম্বর আর 4 নম্বর দুটোটাই। After hearing the news about the last lesson, Franz's feelings changed completely. He felt a sudden regret for neglecting his studies. His books, which he previously considered a nuisance, now seemed like old friends. He also forgot about M. Hemel's strictness and cranky nature, feeling lonely sympathy for the teacher who was about to leave. 5 number প্রশ্ন, who did M. Hemel blame for the neglect of learning French? Answer hobo M. Hemel blamed everyone. He blamed the parents for preferring to send their children to work on farms or at the mills for extra money. He blamed the students for procrastinating their studies, and he even blamed himself for sending students to water his flowers for giving them a holiday when he wanted to go fishing. So number প্রশ্ন, what is the significance of the title the last lesson? 6 নম্বর প্রশ্নটো খুবই ইম্পর্টেন্ট হয়। 3, 4 আৰু 6 নম্বর প্রশ্ন। Answer হ'ব the title last lesson is highly significant as it refers not only the final French lesson taught by M. Hemel but also to the profound lesson in patriotism, linguistic pride and the pain of subjugation that the characters learn. It was the last opportunity for them to realize the value of what they were about to lose. 7 number প্রশ্ন, what message does the author convey through his story? Answer hobo the author conveys the message that one's language is an integral part of one's identity and culture. It highlights the pain of linguistic chauvinism and emphasizes that people often don't value what they have until it is taken away from them. It is a call for patriotism and the preservation of one's heritage.
8 নম্বৰ প্ৰশ্ন how does M. Hammel's final act of writing 5 love Franz symbolize the theme of the story 5 love Franz এইখিনিৰ থিম কি বা মূল কথা কি এইখিনি লিখিব লাগে आंसर হ'ব overcome by emotion and unable to speak M. Hammel's act of writing 5 love Franz on the blackboard is a powerful silent expression of his deep love for his country. It is a final defiant assertion of France's identity in the face of Persian occupation, symbolizing that while their territory may be lost, their patriotic spirit remains unbroken. 9 number প্রশ্ন describe the character of M. Hamill as depicted in the story. Answer hobo M. Hamill is portrayed as a dedicated and strict teacher who on the day of the last lesson reveals his deep patriotic and emotional side. He had served the school for 40 years while he was known for his terrible iron ruler. His final lesson shows his passion for the French language and his profound sadness at its suppression. He is a symbol of a lost era and a carrier of cultural identity. আৰু শেষৰটা প্ৰশ্ন হ'ল তোমালোকৰ what does the story reveal about the human tendency to procrastinate? Answer হ'ব the story strongly highlights the human tendency to procrastinate, to put things off for tomorrow. Franz always thought he had plenty of time to learn. The villagers who had not prioritized education. The southern order from Berlin serves as a harsh awakening, teaching them that the opportunity to learn and cherish their heritage can be lost in an instant, leaving only regret. এইখিনিতে তোমালোকৰ এইটো পাঠৰ গোটেইখিনি বস্তু আলোচনা কৰা হৈ গ'ল আমি আলোচনা কৰিলো দ্য লাষ্ট লেসন পাঠৰ অন্তৰ্গত কিতাপত থকা গোটেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আগতে আহি যোৱা প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু কমন কোৱেশ্চনৰ উত্তৰ সো তোমালোকৰ ক্লাছটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট কৰি শেয়াৰ কৰি দিবা আৰু ৰাইমনা ক্লাছেছ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ধন্যবাদ সকলোকে